D'abord, ces ponts ont existé dans le passé, ils existent encore, peut-être plus qu'on le croit. Et donc, l'ambition de l'ambassade et de l'Institut français, c'est en effet de rebâtir ces ponts ou de les renforcer lorsqu'ils existent. Il y a aussi du côté français, il faut le dire, une admiration à l'égard de la science serbe, parce qu'il y a des grandes figures de la science serbe qui sont très connues. Et nous voyons bien qu'il y a une compétence ici qui existe et qui est intéressante pour de futures coopérations. Institut za fiziku izuzetno ozbiljno shvata svoju ulogu kao nacionalnog instituta. Znači, to nije zamena za to da bude kvalitetna, vrhunska naučna institucija. To mora da bude, to nas je kvalifikovalo da budemo prvi institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Ali šta sem toga ta nova uloga daje? Pa ja bih rekao u ovom primjeru da je to, ali bilo i drugih primjera. Mi smo jedna vrsta otelotvorenja jednog mosta saradnje, može fizički biti saradnja ili stvaranje novih ideja, novih procesa, izmeštanja okvira onog uobičajenog. There are a lot of matching topics between our two institutes, also a lot of complementarities, and of course many talented researchers here at IPB. And I think we also do have a few of them at FEMTO-ST, so it's really enthusiastic, and I hope that I will be able to communicate this enthusiasm I discovered here to many colleagues at FEMTO-ST. Alors, je ne suis pas un spécialiste de physique, mais pour avoir discuté avec le professeur Loran Larže et avoir visité ici l'Institut de physique, je vois qu'il y a beaucoup de similarités. Le souci d'avoir des passerelles entre disciplines pour favoriser des innovations, des découvertes, c'est aussi la démarche qui existe dans l'Institut du professeur Loran Larže. Donc je vois qu'il y a beaucoup de choses à mettre en commun, une approche qui est similaire. Il y a aussi d'ailleurs une approche similaire dans le domaine de la valorisation de la recherche et de l'innovation, avec le souci de bâtir des passerelles entre recherche fondamentale et application industrielle. Donc tout ça fait qu'il y a sans doute beaucoup de champs de coopération possibles. On a parlé ce matin de cet institut qui attire des jeunes lycéens vers la science pour explorer leur capacité, leur intérêt à développer leurs propres idées. Donc c'est une forme de vulgarisation, mais en même temps ça crée de l'attraction pour la science. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup en France, sur lequel on travaille aussi beaucoup. Voilà, donc tous ces secteurs, c'est le sens de la visite ici du professeur Loran Larže, qui est à la tête de l'Institut FEMTO-ST, c'est ça, qui dépend donc de l'Université de Franche-Comté. Il vient ici pour explorer les capacités de coopération, les potentielles actions communes que nous pouvons avoir avec des instituts de recherche serbes comme l'Institut de physique. Voilà, sa première réaction qui me semble très encourageante et qui a vraiment beaucoup de possibilités d'actions communes et à développer. Donc on va, nous en tant qu'ambassade ici, essayer d'accompagner ce mouvement pour que ça se développe. I think there is a lot of field on which we can work together. We, with my team, working on the promotion of Serbian scientific potential to France and vice versa. We are trying to create a bridge between our two countries while taking into account the main topics, priority topics for Serbia and for France.
Basically, in France, we have this strategy 2030 with very concrete topics on which we can work together, like biotechnology, like energy, including nuclear, and also the potential application of quantum. And considering we are now in the Institute of Physics, I think there is a lot of common opportunity we can develop together. And to enlighten this potential cooperation, we have created a new tool, which is the Serbian-French Innovation Forum. It's a 3-day event per year, which gather great scientists from France and Serbia, such as Professor Larže. And we try to organize panels during which we enlighten those successful partnerships between France and Serbian partners. Also encourage the mindset from the researcher to become entrepreneur, to valorize their research. And last topic, the next big things. I mean, what can be the technological game changer which we can work together. So for us, it's very important to create these 3 days opportunities during which French scientists and Serbian scientists can meet and maybe develop new cooperation. Professor Larže was smiling during all the visits. That means he has identified a lot of potential field of cooperation, of course, including optics and photonics, but other fields also. And we have to admit that it was very impressive to see such motivated scientists, but also scientists who have the material to pursue their research. And more than the material, which is also very impressive to us, is the mindset. You totally assume the fact to work with European Union program like Horizon Europe or Maria Sklodowska-Curie program, which means that you're already using the tool that France should use more. Bio sam svestan nekih istraživača koji sarađuju sa francuskim institucijama, ali danas smo u pripremi za ovu posetu ambasadora i njegovog tima. Zapravo uočili da ima mnogo više saradnje i ta saradnja je jako interesantna na različitim nivoima. Neki su doktorirali na francuskim institucijama, neki su imali specijalizacije, posle doktorske studije, neki sarađuju na projektima sa Francuzima. Znači, toga ima i ima naravno sa svim većim zemljama u smislu nauke. Francuska svako jedna zemlja koja ima jednu težinu kao jedna naučna sila, nekada je bila prosto jedna dominantnih, ali još uvijek jedna veoma važna zemlja. Zemlja koja je veoma otvorena za saradnju i uopšte saradnju sa nama konkretno. Dakle, to je veoma lepa prilika za nas i mi želimo to da iskoristimo. Ono sve što je u nauci možda više nego bilo kojoj drugoj disciplini, saradnja, međunarodna saradnja je nešto ne što je lep dodatak, nego bez čega prosto ta disciplina ne može da postoji. I ja mislim na kraju krajeva socijalna uloga nauke možda nije direktno kroz ono što naučnici radi, nego jedna važna socijalna uloga nauke je da bude i promoter te saradnje i da je nekaki ambasador. Šta takva saradnja kada se dobro radi, kad je obostrana, kad nije samo u jednom pravcu da ide, šta ona može da donese. Za nas je to izuzetno važno i veoma smo zahvalni jednom procesu koji je pokrenula Francuska ambasada pre jedno mjesec dana, bar da smo mi svesni toga, u kome nam je ponudila mogućnost da postojeći nivo saradnje dignemo na viši nivo. O tome smo pričali, ne znam čak ni čija je ideja, da li je njihova ili naša. Znači, ova saradnja koja postoji i koja je možda dominantna u nauci je saradnja gde se prosto individue iz različitih institucija i različitih zemalja upoznaju radeći na nekom projektu, na nekoj konferenciji, šta god, čitajući svoje radove i onda tu se uspostavi saradnja. To je divan, to je divan jedan proces, dubinski proces, ali generalno spor proces. Ako hoćete da ga ubrzate, pored tog procesa koji ide, da kažem uslovno, od ozdo na gore, činilo nam se da možemo da pokrenemo paralelni proces na nivou institucija.
Znači, da li institucije koje već vide da imaju neku komplementarnost mogu da potpomognu taj proces. Ne treba da zamene proces saradnje na individualnom nivou, on je dominantan, on je najvažniji, ali institucije mogu da prepoznaju da neke druge institucije imaju paralelna znanja, ekspertize, da mogu nešto da dodaju u tom pravcu. I mi to naravno stalno radimo, učestvujemo u velikom broju međunarodnih projekata, na taj način imamo jedan novi nivo institucionalne saradnje, ali ovo je bilo nešto sasvim interesantno gde nam je Francuska ambasada i Francuski kulturni centar, pričajući sa nama o različitim temama, predložio jednu veoma interesantnu instituciju koja se njima činila da je interesantan pandan Instituta za fiziku. Ispostavilo se da su pogodili potpuno neverovatno, koliko su dobro pogodili kolika je komplementarnost. I u današnjoj poseti nisu samo bili predstavnici ambasade, nego je bio i direktor tog instituta i pričao je našim istraživačima. Upravo su završili jedan veoma interesantan i uzbudljivi kolokvijum koji ima potencijala da bude interesantno mesto, okupljanje raznih ideja koje se kod nas već stvaraju i proširenje toga u neki drugi bogati okvir. I saw also that at IPB you do have cross-disciplinary research as well, like we do have at FEMTO-ST in France. And that's something which is definitely very important to make the science go ahead and progress and find new knowledge and move the frontiers of the knowledge forward, especially in this field of artificial intelligence and processors for artificial intelligence. And usually you don't have all the skills that are needed on a given topic, especially if it's a complex topic like complex system for artificial intelligence processor. So you need indeed different skills, and most often you have to look for complementary skills in other places. You have to find colleagues, find other people having the skills but also being interested in the same topic. And I think there are great opportunities in this multidisciplinary research approach between FEMTO-ST and IPB. I saw equipments not everywhere, but at least in the optics part, which is my original field of research. I saw, of course, plenty of equipments. We do have also at FEMTO-ST in Besançon in France. But for other topics, there are definitely many complementary equipment which could be of interest, or competencies. I think about also the plasma research and the modeling and the calculation experience and expertise that you do have, and which could be complementary, for example, on the topic of femtosecond laser machining. We also generate plasma into transparent media, and the way we use for simulating this plasma is something which we build from scratch, and I'm sure we could benefit a lot from the experience you do have for many years at IPB. I also saw very nice equipment in the field of material characterization. We do have activities on different crystal growths in thin films, and for the characterization and the optimization of these materials, I'm sure that there will be nice opportunities, and I will be able to discuss this afternoon. A research institute in France dedicated to applied research. Of course, we are well positioned to address challenges in the society from the knowledge we develop. But I'm very interested also to develop this issue with your colleague this afternoon, because I heard also that you are also concerned by the impact of the science in the society for attracting people in our field of research, but also for having a contribution to the economy, to small and medium enterprise, innovation, entrepreneurial. That's many different topics we are already addressing at FEMTO-ST, and apparently which is also of concern at IPB. So that will be interesting to share our point of views and also our experience in this direction of science for the society or toward the society.
We have common topic of interest from the scientific and research field, but I also think that whether we'll be able to work more together, we can benefit from that because Serbia is in Europe, France is in Europe, and thanks to European Union program, we have a lot of opportunities for the future.